Permitanme comenzar por lo más oscuro, lo más escondido, pero también lo más revelador. El gato, en su comportamiento escurridizo, y su presencia silenciosa, nos confronta con una realidad que rara vez queremos aceptar, la sombra. Es aspecto de nuestra psique que negamos, que relegamos a los rincones del inconsciente, pero que siempre está ahí, aguardando, observando, tal como lo hace el gato desde lo alto de un mueble o desde la penumbra de una habitación. ¿No han notado como el gato no busca agradar, como no obedece ciegamente, como no se somete a nuestras normas humanas de afecto o de deber? Precisamente por eso nos perturba, y nos fascina. Representa aquello que no controlamos dentro de nosotros mismos, impulsos, deseos, intuitions, emotions reprimidas, y hasta formas de sabiduría que la conciencia ha olvidado. Mientras el perro se pliega a nuestro yo social, el gato se alinea con aquello que hemos intentado ocultar. La sombra, como parte constitutiva de nuestra estructura psíquica, no es simplemente lo negativo, es lo no vivido, lo que no se ha integrado en el gato, con su andar misterioso, y su mirada penetrante, se convierte en una especie de espejo simbólico. Aquello que a veces rechazamos en él su independencia, su distancia emocional, su rebeldía frente al mandato, es precisamente lo que hemos reprimido en nosotros. Es como si el gato, al convivir con nosotros, trajera a la superficie aspectos de nuestro interior que nos resultan incómodos pero que son necesarios para la plenitud. Cuando un ser humano se siente inquieto ante su gato, cuando experimenta una sensación de incomodidad sin razón aparente, debería detenerse y preguntarse, ¿qué parte de mí está siendo reflejada en este momento? Tal vez no se trata del gato en sí, sino del eco psíquico que su actitud despierta. Y no es casualidad que muchas personas que han sido condicionadas a vivir en la obediencia, en la supresión de su propio deseo, se sienten particularmente desafiadas por un animal que simplemente es, sin disculpas ni justificaciones. En unos, el gato aparece a menudo como figura enigmática. Puede representar la sensualidad, la traición, o incluso la sabiduría ancestral, pero lo que siempre porta es una dimensión oculta, como si emergiera del inframundo psíquico con mensajes que el ego no puede interpretar fácilmente. El que suena con gatos muchas veces está siendo llamado a mirar dentro de sí con más honestidad, a enfrentar sus zonas oscuras, a dejar de temer a su propia verdad. Los antiguos comprendían esto intuitivamente. En Egipto, por ejemplo, el gato era sagrado, un guardián de lo invisible, y porque sabían que este animal no era solo un compañero doméstico, sino un símbolo viviente del misterio. Su relación con la noche, su vínculo con la luna, su habilidad para moverse en la oscuridad sin perder el equilibrio. Todo eso habla de su íntima conexión con el inconsciente. Cuando un gato entra en nuestra vida, no solo entra como un animal, entra como una figura simbólica. Es un visitante de los regiones internas que rara vez exploramos por voluntad propia. Su presencia constante, su forma de mirar sin juicio, su modo de retirarse cuando no quiere estar, nos obliga a preguntarnos cuántas veces hemos actuado nosotros mismos así, sin permitirnos serlo abiertamente. Y aún más significativo es el hecho de que el gato nunca responde con sumisión, solo se acerca cuando quiere, cuando algo en el ambiente lo invita,
no es hizo una imagen perfecta de cómo opera la sombra, no se puede forzar su integración, solo se manifiesta cuando estamos listos para verla, solo aparece cuando creamos las condiciones adecuadas, un silencio interno, una aceptación radical, una honestidad profunda con nosotros mismos. Y aquí está la paradoja, cuanto más tratamos de domesticar al gato, más se escapa, cuanto más queremos que responda a nuestra voluntad, más nos ignora, así también ocurre con lo que reprimimos, cuanto más lo negamos, más poder adquiere sobre nosotros. Pero si simplemente permitimos su presencia, si lo observamos con respeto, sin intentar poseerlo, comienza a revelarnos algo esencial, que no estamos hechos solo de luz, sino también de sombra, y que ambos elementos deben dialogar. Así el gato se convierte en un aliado inesperado en nuestro camino hacia la individuación, no porque nos brinda respuestas, sino porque encarna preguntas, porque, con su sola existencia, nos confronta con lo no dicho, con lo que evitamos sentir, con lo que somos en lo profundo. Y eso, aunque no lo creen, es exactamente lo que necesitamos para despertar. Y ahora que hemos abierto la puerta a la sombra, permítanme llevarlos un paso más allá. Porque lo que ocurre en la relación entre el ser humano y su gato no se limita a la proyección de lo que reprimimos. Hay también una dimensión más profunda, más completa, que tiene que ver con la totalidad de nuestro ser. Me refiero a una proyección que no es del rechazo, sino del anhelo. Me refiero a esa proyección que surge desde lo más íntimo de nuestro centro psíquico, lo que podríamos llamar la imagen interior de nuestra totalidad, el simis, mo. Cuando un ser humano contempla a su gato, muchas veces sin saberlo está contemplando una parte de su alma que busca realizarse. La fascinación no es casual. Esa atracción que sentimos por la presencia del gato, su aura de libertad serena, su autonomía emocional, su sensibilidad ante lo invisible, despierta en nosotros un eco que no viene de la superficie, sino de las profundidades. El gato no es solo un otro, es un espejo silencioso de aquello en lo que podríamos convertirnos si dijéramos de vivir divididos. La mayoría de las personas vive fragmentada entre lo que desea y lo que debe, entre lo que siente y lo que muestra. El gato, en cambio, está íntegro, no actúa por complacer, ni por miedo, ni por costumbre, se mueve por impulso auténtico, por una especie de sabiduría interna que no necesita ser explicada. Y no es eso lo que, en el fondo, anhelamos. Ser íntegros, ser lo que somos, sin culpa ni autocensura. Cuando alguien se siente especialmente conectado con su gato, cuando siente que es vínculo trasciende lo cotidiano, no está simplemente experimentando afecto hacia un animal, está reconociendo, quizá por primera vez, una forma de existencia que le resuena como verdadera. Y ahí es donde se activa la proyección del simis, mo. No es una idealización vacía, es el alma reconocen, do un símbolo viviente de su propia plenitud. En esa dinámica, el gato se vuelve maestro, aunque no lo intenta. Nos enseña, sin palabras, nos recuerda algo que sabíamos antes de olvidar. Su forma de estar presente sin agobio, su capacidad para retirarse sin culpa, su habilidad para estar solo sin sentirse incompleto, todo eso apunta
hacia una forma de ser que hemos perdido en el ruido de la civilización. Why no es menor que esta identificación ocurra en el silencio, porque el gato no exige, no interrumpe con ruido innecesario, su enseñanza es sutil, casi invisible, pero si uno presta atención, puede notar cómo el comportamiento del gato influye en el nuestro. Nos volvimos más atentos, más presentes, más cuidadosos del espacio y del ritmo. Y es cambio no es impuesto desde fuera, sino que brota desde dentro. Como si la cercanía del gato despertara un núcleo olvidado en nuestro interior, un lugar desde el cual podríamos empezar a vivir de forma más auténtica. El ser humano necesita modelos internos para desarrollarse. Necesita símbolos que le muestran lo que aún no es, pero podría llegar a ser. El gato, en esta dimensión simbólica, se convierte en uno de esos modelos, una forma de existencia que no está escondida, que no negocia con su esencia. Y al proyectar sobre el nuestra imagen del sí mismo, no lo reducimos, lo elevamos, lo reconocemos como algo sagrado, no por lo que es, sino por lo que representa. Este proceso no es consciente, nadie se dice a sí mismo, voy a proyectar mi totalidad psíquica sobre mi gato. Pero ocurre con una fuerza que transforma. He visto personas retraídas recuperar la alegría de vivir al cuidar a un gato. He visto almas fragmentadas comenzar a integrar simplemente por compartir el silencio con él. Y no porque el gato haga magia, sino porque actúa como un canal. Es un símbolo en movimiento, una presencia que, al no exigir nada, te permite volver a ti mismo, pero hay una condición para que esta proyección no se vuelva una ilusión. Uno debe estar dispuesto a mirarse con honestidad, a reconocer que lo que uno ama en el gato es en parte lo que está dormido en uno mismo. Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de idealizarlo como algo externo, inalcanzable, y perpetuar así nuestra división interna. La verdad es que el gato no viene a completar un vacío, viene a recordar que tú ya eres completo, que dentro de ti hay algo igual de sereno, de intuitivo, de libre, algo que no necesita justificarse ni mendigar amor, algo que simplemente es. Y cuando uno lo comprende, cuando deja de ver al gato como un otro, y empieza a verlo como un reflejo, entonces algo cambia profundamente. Ya no se trata de poción, ni de compañía. Se trata de reconocimiento, se trata de regresar a casa, dentro de uno mismo. Hemos hablado de la sombra, de la totalidad que proyectamos sobre el gato, pero aún queda algo más profundo, algo que opera desde los estratos más antiguos del alma humana. Hablo del vínculo arquetípico que conecta al gato con lo femenino profundo, con esa dimensión psíquica que no se define por género, sino por energía. El gato no es solo un símbolo individual, es una figura colectiva, ancestral, cargada de significados que han acompañado a la humanidad desde tiempos remotos. Donde aparece un gato, aparece también un eco de lo sagrado femenino que, durante siglos, ha sido relegado a los margines, pero que nunca desapareció del todo. El gato es portador de esa energía lunar, intuitiva, receptiva. Su comportamiento está íntimamente conectado con lo cíclico, con lo misterioso, con lo que se mueve en la penumbra, no actúa por lógica lineal, ni responde a órdenes mecánicas,
respond a señales invisibles, a una sensibilidad que no puede cuantificarse, pero que es profundamente real. Y es precisamente esa sensibilidad la que lo convierte en símbolo del alma femenina, tanto en el hombre como en la mujer, porque todos levamos dentro esa parte intuitiva, sabia, silenciosa, que observa desde las sombras y habla en el lenguaje de los signos, de los gestos, de lo no dicho. En las tradiciones más antiguas, el gato ha sido compañero de lo femenino sagrado. No es casualidad que en civilizaciones como la egipcia, la figura del gato estuviera asociada a dioses como Bastet, protectora del hogar, de la fertilidad y del misterio. Esa asociación no es solo cultural, es arquetípica. El inconsciente colectivo ha conservado esta imagen a lo largo de los siglos porque expresa algo esencial. El gato protege lo invisible, guarda el umbral entre lo cotidiano y lo sagrado, entre lo visible y lo oculto. Y en es papel de guardián refleja lo que en la psique representa el anima, la mediadora entre el yo consciente y el inconsciente. Por eso, cuando una mujer se siente identificada con su gato, o cuando un hombre observa con admiración su forma de estar en el mundo, esta reconocen, do algo que va más allá del animal, está tocando, sin saberlo, un símbolo interno. Está recordando que dentro de sí hay una dimensión que no vive de la lógica ni de la fuerza, sino del ritmo, del silencio, de la conexión con lo profundo. Y este reconocimiento no ocurre solo en la teoría, sino en la práctica diaria. A través del contacto con el gato, muchas personas comienzan a recuperar un modo de percepción olvidado, comienzan a sentir más que razonar, a observar más que a intervenir, a dejarse llevar más que a controlar. El gato no nos sigue, camina a nuestro lado, no se sumt si ofrece cuando quiere. Y es gesto aparentemente simple, tiene un poder transformador. Nos obliga a soltar el deseo de dominio, nos enseña que no todo vínculo se basa en el control o en la utilidad. Hay relaciones que existen por el solo hecho de compartir el espacio y el tiempo sin exigencias ni conditions. Y no es eso también una lección del principio femenino, la capacidad de estar, de contener, de permitir sin invadir. El gato encarna esa forma de amor que no aprisiona, sino que libera, pero este símbolo también puede generar conflicto, porque muchos temen al principio femenino cuando no lo comprenden. Temen al gato como temen a la mujer libre, como temen a la emoción que no pueden explicar, al silencio que no pueden llenar. Reaccionan con incomodidad, incluso con rechazo, porque lo que no se domina se percibe como amenaza. Y sin embargo, lo que está ocurriendo es una invitación a mirar con otros ojos, a abandonar la lógica de la conquista y abrirse a la lógica del encuentro. El gato, en su relación con lo femenino, nos muestra que no todo debe ser explicado, que hay cosas que simplemente se sienten, se entienden, se viven. Nos recuerda que el alma también necesita ternura sin palabras, compañía sin conditions, belleza sin propósito. Nos habla de la importancia de la interioridad, de los espacios donde uno puede simplemente ser, sin tener que justificarse o rendir cuentas. En los sueños, el gato suele aparecer como un mensajero del inconsciente, muchas veces ligado a una figura femenina sabia, intuitiva, a veces ambigua,
pero siempre portadora de una verdad profunda. En esos unos, el gato no es solo un animal, es una puerta. Una invitación a escuchar una parte del alma que ha sido silenciada por las demandas del mundo exterior. Y quien acepta esa invitación, quien aprende a convivir con es símbolo sin temor, empieza a transitar un camino de reconciliación interna. Porque integrar lo femenino no es volverse débil, sino volverse completo. Y esa completud no se alcanza negando lo instintivo, lo intuitivo, lo sensual. Se alcanza cuando dejamos de pelear con lo que somos y empezamos a honrar lo que siempre estuvo ahí, esperando ser mirado con respeto. El gato, entonces, no es solo un animal que duerme en el sofá, es una figura viva del misterio que habita en nosotros. Y cuando aprendimos a convivir con él, aprendimos también a convivir con nuestra propia profundidad. Y si hasta ahora hemos hablado del gato como símbolo de la sombra, del simis, y del principio femenino, no podemos pasar por alto un aspecto igual de profundo, y a menudo ignorado, la autonomía psíquica. Porque en un mundo donde el ser humano ha sido moldado para la dependencia, ya sea emocional, cultural o incluso espiritual, el gato encarna una verdad que, aunque sencilla en apariencia, tiene consecuencias revolucionarias. No necesitas ser obedecido para ser amado, ni pertenecer para existir con dignidad. La mayoría de las relaciones humanas se construyen bajo estructuras que buscan validación, reciprocidad inmediata o control. Amamos esperando ser amados, damos esperando recibir, y muchas veces confundimos presencia con posición. Pero el gato, en su esencia más pura, desmón de esa lógica, no necesita que lo leemos para venir, no responde a cada gesto con entusiasmo, ni vive para agradarte. Y sin embargo, ali esta, cerca, comparten do el espacio contigo, pero sin perderse en ti. Esta forma de estar, completamente centrada en su propio eje, nos enfrenta a una de nuestras carencias más hondas, la capacidad de estar solos sin sentirnos vacíos. El gato no sufre por su independencia, no la vive como un castigo. Es, de hecho, desde esa independencia que surge su encanto, su magnetismo. No busca en el otro lo que ya tiene en sí mismo. Y por eso puede dar sin exigir, compartir sin absorber, acompañar sin invadir. ¿Cuántos pueden decir lo mismo de sí mismos? ¿Cuántos viven con tal conexión interna que no necesitan ser el centro de la atención para sentirse valiosos? El gato, sin palabras, nos muestra que esa posibilidad existe. Y lo es no desde una actitud distante o fría, sino desde una paz interior que no depende del juicio ajeno. Observar cómo el gato habita su cuerpo, cómo se mueve con exactitud, cómo calcula cada salto con una conciencia plena del espacio, es presenciar una lección viva de autoafirmación. No se mueve por impulso desordenado, ni por temor, sino por un conocimiento instintivo de sus propios límites y habilidades. Es dueño de su cuerpo, de su energía, de su tiempo. Y en eso nos recuerda algo que hemos olvidado, que el primer territorio que debemos aprender a habitar es nuestro propio ser. Muchas personas temen esta autonomía, la confunden con egoísmo, con frialdad o desapego, pero en realidad es justo lo contrario. Solo quien se ha encontrado a sí mismo puede estar verdaderamente con otros. Solo quien no se pierde al amar, puede amar de verdad. Y el gato lo encarna con una
naturalidad que desarma. No pretend nada, no representa nada, solo es, y es ser, es sufficient, lo que resulta en más interesante es como esta autonomía no impide el vínculo, sino que lo purifica. Cuando un gato decide acercarse, no lo hace por necesidad, sino por elección. No hay urgencia en su gesto, ni ansiedad. Hay presencia, auténtica y libre. Y es tipo de presencia tiene un valor incalculable. Porque, cuantas veces hemos decidido relaciones donde no tuviéramos que justificar cada emoción, cada ausencia, cada silencio. Cuantas veces hemos anhelado un lazo donde el respeto por el espacio ajeno fuera parte del amor, y no una amenaza contra él. El gato vino a recordarnos que el amor maduro no se basa en la fusión, sino en el reconocimiento. Reconocer al otro como otro, sin querer moldearlo, sin esperar que renuncie a su naturaleza, y eso es exactamente lo que la autonomía psíquica nos permite, estar con el otro sin dejar de ser uno mismo. A lo largo de la historia, hemos glorificado la dependencia disfrazada de romanticismo, de amistad incondicional, de fidelidad absoluta. Pero lo cierto es que ninguna relación puede florecer si se basa en la renuncia de la propia identidad. El gato nos lo enseña sin discursos, sin moral, simplemente siendo él, mostrándonos que el verdadero vínculo no nace de la necesidad, sino de la libertad. Esa lección es más urgente que nunca. Vivimos tiempos donde las personas están constantemente rodeadas de estímulos, de exigencias, de presencias que, en lugar de nutrir, desgastan. En medio de todo eso, el gato se convierte en un símbolo silencioso de resistencia psíquica. No se deja arrastrar por la prisa del mundo, conserva su ritmo, su pausa, su atención en lo esencial, y al hacerlo nos invita también a regresar a nuestro propio centro, porque solo desde esa autonomía es posible iniciar el viaje hacia uno mismo. Y solo al recorrer es camino, podemos encontrarnos con el otro sin perdernos. La libertad no es ausencia de afecto, es su expresión más auténtica. Y no hay mayor libertad que amar desde la plenitud, y no desde la carencia. Y es ahí donde el gato, sin buscarlo, se convierte en guía, no porque tenga todas las respuestas, sino porque encarna la pregunta más importante: ¿puedes estar contigo mismo sin querer? Hasta ahora hemos explorado la sombra, la totalidad, lo femenino profundo y la autonomía del alma reflejada en el gato. Pero hay algo más, algo que penetra aún más en la estructura invisible de nuestra psique. Me refiero al modo en que el gato actúa como un vínculo entre mundos, como un símbolo del tránsito, del umbral, del puente entre lo consciente y lo inconsciente. Hay seres que, por su naturaleza, parecen vivir a caballo entre dos realidades, como si su presencia misma abriera una grieta en la rigidez del mundo cotidiano. El gato es uno de esos seres. Observan como se mueve. No como un perro que se lanza con ansiedad hacia el estímulo. El gato merodea, se desliza entre sombras, entra en la habitación como si ya supiera lo que ocurrió antes de llegar. No entra simplemente por la puerta física. Penetra el espacio psíquico. Why no lo digo en sentido metafórico? Muchas personas han sentido como, en presencia del gato, los pensamientos se vuelven más lentos, las emociones más sutiles, la percepción más aguda. Es como si es pequeño animal, al estar presente, despertara una parte de nuestra conciencia que normalmente duerme.
esto no es casual, el gato no vive en la pura vigilia, ni en la completa inconsciencia. Habita es terreno intermedio, es entre, donde los límites se disuelven. Por eso es un animal de crepúsculo, de amanecer, de silencios prolongados. Está hecho para transitar la frontera, y en es transito nos guía. Porque el alma humana necesita símbolos que le ayuden a navegar sus propios umbrales, y pocos símbolos son tan potentes como el del gato para es propósito, en el sueño aparece y desaparece, en la vigilia a menudo no sabemos si está o no en la habitación. Se mueve como un susurro, pero deja una hula profunda. A veces basta con que se sienta a nuestro lado en silencio para que las ideas fluyan de otra forma, para que una emoción reprimida empiece a abrirse camino. ¿No es eso acaso una forma de mediación psíquica? ¿No actúa el gato como un canal, como una especie de figura que permite que lo inconsciente empiece a manifestarse sin violencia? ¿Why no olvidemos que este papel de puente ha sido reconocido por culturas muy distintas entre sí? En muchas tradiciones, el gato era considerado un guardián entre este mundo y el otro. Se crea que vea lo que el ojo humano no puede ver. Why no es necesario adoptar una visión supersticiosa para comprender la verdad psicológica que hay en ello. Porque en lo profundo el gato representa eso mismo, la capacidad de ver más allá del velo, de intuir lo que aún no ha tomado forma. Representa la percepción ampliada, la conciencia no racional, el contacto con lo luminoso. En los momentos de crisis, muchas personas notan que su gato cambia de comportamiento, se acerca más o se aleja, observa sin juzgar, percibe percibir la densidad emocional del ambiente antes de que uno mismo sea capaz de ponerla en palabras. Y esa sensibilidad no es debilidad, es una forma superior de inteligencia, una que no necesita estructuras lingüísticas ni razonamientos. El gato siente el campo, y en es sentir, vio visible lo invisible. También es frecuente que los gatos se convierten en compañeros del proceso terapéutico interior, incluso sin intención. Hay quienes, en pleno proceso de transformación personal, descubren en su gato una especie de espejo silencioso, una presencia que no los distrae del dolor, sino que los acompaña sin exigir nada. Es acompañamiento es más que consuelo, es guía. Porque no interfiere, no trata de resolver ni explicar, solo está. Y esa forma de estar abre el espacio necesario para que lo reprimido empiece a emerger sin miedo. Lo que el gato nos enseña en ese sentido es que no todas las puertas se abren con llaves. Algunas se abren con presencia, con paciencia, con quietud. El gato no fuerza el paso entre mundos, lo transita porque está alineado con ambos. Vive en el presente, pero lleva consigo algo del sueño, algo del mito, algo del símbolo. Y al vivir junto a nosotros, nos invita a hacer lo mismo. El ser humano necesita recordar que no todo lo real se puede tocar, que hay dimensiones del alma que no se exceden con la lógica ni con la voluntad, que para sanar a veces basta con permitir que una imagen, un gesto o una presencia nos hablen desde un lugar más profundo. Y ahí está el gato, calado, atento, cruzando de un mundo al otro sin esfuerzo, mostrándonos que la frontera entre la conciencia y el misterio no es un muro, sino una puerta, y que esa puerta, a veces, se abre sin hacer ruido.
Hemos recorrido ya varias dimensiones del símbolo que representa el gato, la sombra, la totalidad, lo femenino profundo, la autonomía, el umbral intramundos. Sin embargo, aún queda una última clave, quizás la más sutil de todas, y sin embargo, la más transformadora, el silencio. No me refiero simplemente a la ausencia de palabras, sino a esa cualidad profunda del alma que permite que lo esencial surja cuando el ruido cesa. El gato, en su estar silencioso, en su andar sin premura, en su mirar sin urgencia, nos enseña un tipo de lenguaje que no se pronuncia, pero que se siente con intensidad. Vivimos en un tiempo donde el exceso de estímulos, de imágenes, de voces, ha saturado nuestras capacidades de escucha. Todo parece demandar una reacción inmediata, una opinión, una respuesta, pero el alma no se expresa a través del ruido. El alma susurra, y solo en el silencio puede ser oída. Y es precisamente en este punto donde el gato aparece como un maestro. Su sola presencia es un llamado a desacelerar, a suspender el juicio, a estar simplemente ahí, sin intención de cambiar nada, y en estar empieza a emerger una conciencia distinta, más receptiva, más profunda. Observen cómo el gato puede pasar horas en la misma posición, observando por la ventana, o simplemente descansando en un rincón. Esa quietud no es pereza, es contemplación, es una forma de comunión con el entorno que no necesita intervención. Nosotros, en cambio, hemos sido educados en la acción constante, en la necesidad de producir, de resolver, de hacer. El gato nos recuerda algo que hemos olvidado, que también hay sabiduría en la pausa, que hay revelación en la espera, que hay transformación en el silencio. Este silencio no es vacío, es presencia plena. El gato no está distraído mientras descansa, está completamente ahí, integrado en su cuerpo, en su respiración, en su momento. Y esa forma de estar tiene un efecto directo sobre nosotros. En su compañía, el ritmo interno cambia, la mente se aquieta, el corazón se suaviza. Es como si el gato, al entrar en un espacio, impregnara el ambiente de su propio estado anímico, no porque imponga, sino porque irradia. Y eso solo es posible porque no necesita decir nada para ser comprendido. En muchas culturas antiguas se decía que el gato tenía acceso a planos espirituales por su capacidad de silencio. Su comportamiento meditativo no era visto como indiferencia, sino como acceso a otro tipo de saber. Y no es necesario pensar en términos esotéricos para comprender lo que esto significa psicológicamente. El silencio del gato nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos, y eso puede ser profundamente inquietante. Porque cuando dejamos de hablar, de hacer, de explicar, aparecen las voces internas, las imágenes que habíamos reprimido, los recuerdos que preferimos evitar. El gato, sin decirlo, nos invita a atravesar ese umbral con dignidad. Pero no se trata de un silencio que aísla, es un silencio que escucha. El gato, cuando nos acompaña, no está ausente, está profundamente conectado. Escucha con todo el cuerpo, con los ojos, con los sentidos. Y eso es quizás lo que más nos conmueve, que en su mutismo hay una atención total. No juzga, no interrumpe, no interpreta, solo observa. Y en esa observación sin juicio, nos sentimos vistos de una manera que rara vez experimentamos con otros seres humanos.
Nos sentimos aceptados sin conditions. Es tipo de presencia silenciosa y tiene un efecto terapéutico real. Hay personas que han atravesado duelos, crisis, transformaciones profundas, y han encontrado en su gato un sostén invisible, pero constante. No por lo que es, sino por lo que es, en es acompañamiento sin palabras, se produce una especie de resonancia, como si el alma del animal ayudara a mantener un espacio donde el alma humana pudiera recomponerse sin prisión, sin prisa, sin explicación. Y esto nos lleva a una verdad difícil de asumir, pero esencial, no todo puede ser dicho. Hay experiencias que no caben en el lenguaje, dolores que no pueden describirse, visions internas que se deshacen al tratar de ser explicadas. En esos casos, el silencio no es una falla del lenguaje, sino su superación. Y el gato nos conduce precisamente hacia ese espacio donde las palabras ya no son necesarias, donde basta con compartir la misma habitación, el mismo aliento, la misma quietud. A veces, en los momentos más importantes de la vida, lo único que necesitamos es alguien que esté sin querer arreglarnos, alguien que no diga todo estará bien, sino que simplemente permanece, que a nuestro lado mientras atravesamos la noche. El gato es esa presencia, no porque tenga todas las respuestas, sino porque sabe, de una forma instintiva, que la vida se reordena sola cuando se le da el espacio suficiente. En su silencio, el gato nos devuelve al centro. Nos recuerda que antes de hablar, hay que escuchar, que antes de decidir, hay que observar, que antes de actuar, hay que ser. Y eso, en una época de tanto ruido, es un acto radical,